Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Andrew. If this is your first time here, don't forget to hit the subscribe button below para every time na mag-upload ako ng bagong videos ko, updated kayo! For today's video guys, I'm going to give you a quick tour of Santiago Bay Beach Garden Resort. Bahala na kayo! Today guys, I'm with the same person, Cristel and Christian as a cameraman. So magsa-start tayo ngayon dito guys sa main lobby nila. And before tayo papasok sa main lobby, nandito yung wash area nila or hand washing area. Entrance o yung may and also their gate. Tring. So tara guys, pasok tayo dito sa lobby. After the hand wash area. This is the sign for yung mga advisors nila before you go inside the lobby. So first is to body temperature check required. Face mask. Yeah, nandito yung face mask. And disinfect and sanitize as well as observe social distancing. Okay, so yan yung apat na kailangan natin i-remember kung nandito tayo sa resort guys. So puntahan natin yung front desk nila. So dito po yung front desk nila guys. So dito po kayo mag-check-in if may mga reservations kayo. You can go here and ipakita nyo yung reservation number nyo or yung reservation ticket Email. or email. Yeah, reservation lahat na. Basta reservation na meron kayo guys, ipakita nyo lang sa front desk and they can accommodate you. Normal temperature. Yeah, 36. Oh my god, I want to try. Ikaw, Chan. 39. 36.9. And ito po yung front desk nila guys. So, yun na po. And while hintay kayo na i-prepare nila yung room nyo guys, you can stay here. Pwede po kayong magtambay dito. So yan. Meron silang mga chairs, sofa. Meron pa silang mirror. Hey! Nandito guys yung washing area nila. So pwede kayo dito magulo sa mga kamay, trash can, and the CR. So yan. Hi mom, what's your name? Good morning. On this area guys, ito din isang lobby din nila with the right hand. So meron din sila dito mga chairs and tables. Pwede din kayo magstay dito. And while you're checking or checking out, while you're waiting for the staff to help you out, so pwede natin dito maghintay. Sa labas ng lobby nila, meron silang mga cottages din guys. You can also check in here. So marami silang mga Rooms. vacant na mga rooms. So magtanong lang kayo doon sa front desk or you can check their website kung magkano yung mga rates nila dito. So you can check in. So let's go in. Nandito na kami guys sa kanilang garden. So this is the garden. Dito tayo sa garden area and meron silang pagganito. Tourism map ba of
the whole island. San Francisco. Tourist attractions sa ano? Merong mga information, tourist attractions, tulang diyot, flying fish resort. Tumugo Cave. Nandito yung view ng beach. Nakita nyo ba? Yan. Starting dito, papunta doon. Let's go. So all you can see is beach and cliffs. These are the bungalow rooms. Hindi ko alam kung magkano yung per night dito kung mag-rent kayo sa mga Research na lang. room nila. Research na lang sa website nila guys. Ilagay ko lang sa description box. And on that area, there's another beach. Ang ganda. Sa my I love Santiago Bay. Ito po, pwede po kayo mag-picture dito. And yung nasa likod ng sign, that's the Santiago Beach. Yung nasa likod ko guys, this is the standard aircon room. Ito po yung tsura guys. Yan, and yung nasa baba din, dito din yung conference room nila. So pwede kayo mag-book sa front desk or one of the employees here ng schedule para mag-celebrate kayo ng mga birthdays, weddings, any kind of celebration. So, just ask them and make the reservation. And additional view guys, another beach. At yung nasa baba ay yung swimming pool nila. Hindi pa kami nakaligo dyan, so after this, we're gonna go take a dip. Nandito tayo ngayon sa swimming pool area nila. So yung nasa likod ko guys, this is the shower area. Before you take a dip or you go swimming sa swimming pool nila, mag-shower muna kayo. Ito po yung infinity pool or their swimming pool. So pwede po kayo dito magtambay guys. Meron silang mga chairs dito. You can sit back and relax and enjoy the view of Santiago Bay. And as well as you get to swim sa swimming pool nila. Yun. A few minutes later. Hi Tel, so saan na tayo ngayon Tel? Really dry our channel. Oh my This God. is guys, the souvenir shop of the resort. Ito yung tsura niya guys. At meron silang mga snacks din dito. Mga pagkain, yan. And parang mini sari-sari store na siya. Yan. Mga t-shirt and everything else. Ngayon, Punta na tayo sa taas. Sa- Kung saan ang kanilang restaurant. nandito tayo ngayon sa dining area nila or yung restaurant area. So pwede po kayo dito mag-order ng mga pagkain like ginawa namin kagabi and as well as earlier this morning. Yeah. So ito po yung insura guys ng cashier. Yan. And yung pool pala nila guys is from 7 a.m. to 7 p.m. So this is the kitchen area. And yung mga plato, mga tasa. Wow, magandang plate nila. At yung condiments. And this is the dining area guys. While you're dining in dito sa restaurant nila guys, makikita nyo yung view ng Santiago Bay. That. Special effects po. Wow. At yung malapit sa restaurant nila guys, dito din nakalocate yung mga rooms. So this is the Bayview na mga rooms guys. Ito yung itsura. Ito yung sa atin. No?
We're still waiting for the order, guys. We just ordered here and we asked them to build it at our room. So yung room namin, guys, is the Bayview family. Correct ba ito? While we're still waiting for the shake, just enjoy the view, guys. Hey guys, and we're back. Nandito kami ngayon sa room namin dito sa Bayview Family 01. And let's have a quick room tour. Let's go! Bakit nilock nyo? Open please! My God, time is running. Mga walang hiya. So, Let's have a quick room tour. Pasok? And yeah, this is our room. This is the bed. Dalawang queen size bed. Meron isa, dalawa, tatlong socket. Ay, apat. So, makakapag-charge kayo ng madaming cellphone and laptop and all. Yung cabinet namin na isa lang yung door. yeah. Dito nilalagay yung mga pwede Mga pa rin damit. dito nilalagay yung mga damit, yung mga bags and all. Yeah. Dito yung mga towels and everything else. At Mayroong, electric kettle. Hindi ko alam if kumanda rin. At meron din sila apat na ikaw. cup with coffee and coffee maker, sugar, and everything. At apat din na Glasses. glasses. And kanina or kahapon, meron silang nakalagay dyan na apat na bottles. Apat na ba rin na? Di ba Baka free ata. coffee yan. At dito yung switch pala ng light. Di ko alam ba't nandyan yung switch. Dapat nandito yan sa may door. Pero nandyan siya Pero nandyan siya. Wala kang Ito yung choice. switch- Ito yung yung switch doon sa CR. Bakit nandito doon sa dapat nandito sa may CR? At dito, di ko alam anong gamit dito. Wala lang, display. Actually, nilipat namin to dito. Nandyan yan sa sa gitna. Sa gitna. Kasi, minove namin ito para feeling Isa namin na. malaki yung bed. Yeah, hi! Dito kami. Dito yung CR and ito yung shower. Meron silang hot and Sira yung cold. dito, yung kabitan ng shower. Yung shower holder. Yeah, shower holder. At And yung Yung tubig malakas siya. yung Malakas yung tubig, no? malakas yung tubig. So, nice Pero na siya. yung shower, hindi gaano, and then yung bidet. Meron silang bidet. Wow. Ito yung meron silang lagyan ng tissue holder. And then the bidet. Yan. Hindi talaga siya malakas. Malakas. Yung But agos okay na din. Kasi meron siyang gumagana naman Yung flash. And then ito din yung Yung faucet. faucet. Pwede kayo muna sa Meron mga silang kamay. free apat to na Soap. sabon. Okay. Itong free apat na din. Makita mo siya. Yan. Pero, yan yung siya. So, Santiago Bay Garden. Sabon. The soaps. And And, then, shampoo and conditioner. Apat din. oh. Ginamit ko ito kagabi. Wow. Okay lang siya. Okay lang ba? Okay lang siya. Shampoo lang talaga. Normal shampoo. And that's everything. Ay, And, meron silang mirror dito sa loob. Wala silang mirror sa labas. Dapat meron silang mirror sa labas. so, dyan lang. May mirror. Para pag outfit check. Makita yung outfit mo siya. Joke. Ganun talaga. Required talaga, no? So, basta may mirror, okay na yun siya. Okay lang, basta may mirror sa At meron silang Ay, ito pala yung nila, yung towel holder. towel holder dito. Or Or pwede kahit nyo- anong holder dyan. Yun lang dito sa sidecar. And how about there? Tell anong ganap dyan? Yun na. Natapos na. Tapos na? Galing mo siya. Oh my God. Nag-room tour real quick. At dito nagtatapos ang aming room tour and then sa resort tour dito sa Santiago Beach Garden Bay Resort. Wow. Yeah, that's it. Don't forget to click the like and subscribe button para lagi kayong updated sa mga ganap ko. Ang ganap nila, pala ni Andrew ni Jomar. If you have any suggestions kung saan pa pwede kami pumunta within Cebu City lang and then within Cebu region. Hindi pa namin afford kasi pandemic pa sa labas. Pero okay na, mga next year, pwede na naman next year. Yung mga suggestion nyo for, next year, isama ninyo rin. Ilista lang. Pero for the meantime, Dito lang muna sa Cebu region. kung may mga suggestions Mga kayo, suggestion na, pangluhin nyo talaga. Possibly. Panindigan nyo talaga yan, possibly we can go there. ha? For the next vlog. Bye! Bye!